The probability distribution function of a random variable x is px equals to x, k, 3x, x equals to 0, 1, 2, 3. K is a constant. Find the value of k, hence find probability x between 1 and 3. Okay, so to find value ni seperti biasa, summation p x equals to 1. So k 3 0 plus k 3 1 plus k 3 2 plus k 3 3. Okay, ini nak kira macam mana? Tekan yang NCR tu. Okay, so daripada sini kita akan dapat k plus 3k plus 3k plus k equals to 1. So k equals to 1 over 8. Okay, so kalau kita buat dia punya table, x, p x equals to x. Okay, for x equals to 0, 1, 2, 3. So kita akan dapat dia punya probability 1 over 8, 3 over 8, 3 over 8, 1 over 8. Lepas tu soalan minta probability x between 1 and 3. So 1 tak masuk, 3 tak masuk. So sebenarnya dia nak probability x equals to 2. So the answer is 3 over 8. B. Find EX variance x variance to x minus 3. So EX. Okay. Summation x times px. So 0 times 1 over 8 plus 1 times 3 over 8 plus 2 times 3 over 8 plus 3 times 1 over 8. So from here kita akan dapat the answer is 3 over 2. Okay, next EX square. Okay, kenapa kita nak cari EX square? Sebab kita nak cari variance X. So okay, seperti tadi kita akan buat benda yang biasa. Okay, benda yang sama dengan kita kira EX, benda yang X tu sahaja kita squarekan. Okay, dia dah termasuk sekali negatif. Okay, tak apa. So 0 square, 1 square, 2 square, 3 square. So kita akan dapat jawapan EX square equals to 3. Then baru kita boleh kira variance X. So variance X formula dia adalah EX square minus EX bracket square. So 3 minus 3 over 2 square. So dapat jawapan dia 3 over 4. Then kita boleh kira variance to X. Variance 2x minus 3 equals to variance 2x minus variance 3. So 2 square variance x. Okay, ingat bila variance kita keluarkan dia punya constant, mesti ada square. Lepas tu variance 3 equals to 0. So 4 times 3 over 4. Then we'll get the answer equals to 3. Question 9. A committee consisting of 3 people will be chosen at random from 6 men and 3 women. If X represents the number of men selected, tabulate the probability distribution Px equals to X. Okay, so untuk untuk soalan ini, kita start dengan table. Okay, since dia kata X adalah number of men selected, so we have 6 men and 3 women yang kita perlu pilih untuk 3 komiti. Okay, so maksudnya dekat sini X kita, okay, X adalah number of men so X kita boleh jadi 0, maksudnya no men selected, boleh jadi 1, boleh jadi 2 ataupun 3. Sampai 3 sahaja. Sebab apa sampai 3 sahaja? Sebab komiti kita ada 3 sahaja. So boleh jadi ketiga-tiga orang yang dipilih adalah men. So itu maksud dia. Okay, so macam mana kita buat sekarang ni? Kita akan start dengan probability X equals to 0. So probability X equals to 0 maksudnya lelaki lelaki 0. So 6 men, kita choose 0. Okay, so 6 is 0 for men. Lepas tu kita ada 3 women, kita choose ketiga-tiga women. Okay, so since this is a probability, so jangan lupa perkan dengan total, semua orang ada 9. So 9 C 3. So dari sini kita akan dapat 1 over 84 untuk the first one. Okay, so next probability X equals to 1. Okay, so daripada 6 men kita choose 1. So
daripada 3 women kita choose 2 lah untuk cukupkan 3 kan. So jangan lupa over 9C3, so that kita akan dapat 3 over 14. Next, probability X equals to 2, jadi 6C2 times 3C1 over 9C3, 15 over 28, and the last one, probability X equals to 3, dia akan jadi 6C3 times 3C0 over 9C3, so that kita akan dapat 5 over 21. So probability ni semua kita boleh fill in ke dalam kita punya table. Dan macam mana nak check? Total probability mesti dapat 1. Okay, so next calculate mean and variance. So mean EX, so 0 times 1 over 84 plus 1 times 18 over 4 plus 2 times 45 over 84. Okay. Okay, next to find mean. Okay, EX kita akan dapatkan dengan probability 0, 1 over 84 plus 1, 3 over 14 plus 2, 15 over 28 plus 3, 5 over 21. So kat sini kita akan dapat EX equals to 2. Next, EX square. Okay. Okay, so copy. Saya copy je lah. Sebab apa yang kita akan buat, kita akan buat benda yang sama, cuma kita squarekan pada X sahaja. Square, 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 square. So dari sini kita akan dapat EX square equals to 9 over 2. So boleh masukkan dalam formula variance. EX square minus EX square. So 9 over 2 minus 2 square. So dapat 1 over 2. Okay, next question C. Write down the distribution function fx. So kita nak cari cumulative. Cumulative. So that means saya akan tambah daripada table kita je lah. Saya tambah dekat bawah. Okay. So 1 over 84. Next, 1 over 84 times 3 over 14. Kita akan dapat 19 over 84. Next, tambahkan dengan 15 over 28. We'll get 16 over 21. Then, okay, plus dengan 1. So, dapat 1. Okay, so ini adalah kita punya F besar. Okay, daripada F besar ni, kita akan buat dalam bentuk function. So, F. Okay, so mesti start dengan 0 for x less than 0, 1 over 84 for x between 0 and 1, 19 over 84 for x between 1 and 2, 1 yang termasuk. Next, 16 over 21 for x between 2 and 3, 1. X greater equals to 3. Okay. If y represent the number of women selected, determine the mean and variance for y. Y adalah bilangan women without calculating the probability of by equals to y. So sekarang ni kita tahu tadi x adalah men, y adalah women. So kita tahu jumlah keseluruhan community kita adalah 3. So kita boleh dapat kat sini x plus y equals to 3. Soalan suruh cari mean dan variance y. Okay, soalan suruh cari EY dan juga variance y. Okay, so macam kita nak kaitkan dengan x. So dekat sini kita akan rearrange dia so that kita akan dapat y equals to 3 minus x. Okay, so 3 minus x. So kita gunakan macam biasa lah, E3 minus EX. Okay, so E3 equals to 3. EX tadi kita dah dapat daripada soalan B. EX sama dengan 2. So 3 minus 2, 1. Okay, variance y. Variance 3 minus
x. So variance 3 plus variance negative x. Okay, variance 3 0 kan, tukar terus lah. Variance 3 0 plus negative 1 square variance x. Mana datang negative 1 ni? Daripada sini. Okay, so variance y sama dengan variance x. So dapat 1/2. Dah siap untuk question 9. Question 10, the cumulative probability distribution function of a discrete random variable is given as follows. So this one is cumulative. That means this one is F besar lah, capital F for discrete. Construct the probability distribution table of X. Okay, so so X Px equals to X ataupun Fx lah. Okay, this one is Fx. Okay, saya buat dulu table F besar. Okay, so 0 ni kita boleh ignore sebab dia tak ada equal kat sini. So kita hanya ambil yang equal sahaja. So negative 1, 2, 4, 6. Okay, so padam. Okay, so what is the probability? F besar dia 1/6, 2/3, 5/6, 1. Okay, next. Ini adalah, kita sekarang ni kita akan cari F kecil ataupun Px equals to X. F kecil Okay, so 1, kalau tadi kejap. Kalau daripada F kecil ke F besar, kita tambah. So daripada F besar ke F kecil, kita akan tolak. So tolakkan satu-satu. So 1 minus 5/6, kita dapat 1/6. 5/6 minus 2/3, kita akan dapat 1/6. 2/3 minus 1/6, kita dapat 1/2. Then this one 1/6. So ini adalah probability distribution table kita. Next, calculate variance X. Variance X. So untuk cari variance X, kita perlukan EX square dan juga EX square. So EX, what is EX? EX adalah summation X times VX. So dia akan jadi negative 1 1/6 plus 2 1/2 plus 4 1/6 plus 6 1/6. Okay, EX sama dengan 5/2. Dan cari EX square. Okay, macam biasalah, kita copy je kan. Korang tak boleh lah copy, korang kena salin lah. So copy, paste. Okay, so negative 1 square, negative 2 square, 4 square, 6 square. So dapat EX square equals to 65/6. So masukkan variance X. 65/6 minus 5/2 square. So dapat variance kita 55/12. Dah siap. Let X be the random variable representing the number obtained when dice is rolled. The probability of the biased dice to give odd numbers is 3 times higher than even numbers when it is rolled. If the dice is rolled once, construct a probability distribution table of X. So for this one, okay, this is biased dice. So the outcome we can get is X equals to 1, X equals to 2, X equals to 3 until X equals to 6. But then we know that total probability equals to 1. So we will add all total. We will add up all total. Then we will get probability equals to 1. Okay. So next, odd numbers 3 times higher than even numbers. So let the probability even numbers to be A, so that the odd numbers will be 3A. 3A. So from here we'll get 12A equals to 1, A equals to 1/3.
12. So A will be probability for even numbers, 3A will be probability for odd numbers. Now we will tabulate all the probability. X, Px equals to X. So we have X equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so probability for 1, 3 and 5 are just the same, which is 3A. So 3 times 1 over 12 will be 1 over 4. Probability to get 2, 4 and 6 is A. A equals to 1 over 12. Okay, so that is the probability distribution table for X. Next, find the probability getting less than 3. So less than 3 will be probability X equals to 1 plus probability X equals to 2, which is 1 over 4 plus 1 over 12. That is 1 over 3. Next, find mean and variance. So to find mean, EX, okay, summation X times P X equals to X, 1 times 1 over 4 plus 2 times 1 over 12, 3 times 1 over 4 plus 4 times 1 over 12 plus 5 times 1 over 4 plus 6 times 1 over 12. So from here we get the mean equals to 13 over 4. Next, we're going to find EX square, which is summation X square times BX equals to X. Okay, it's just the same as we calculate mean, but then EX kita squarekan. Okay, so I just copy as usual. I'll just copy. Okay, then saya akan squarekan dia punya X. All X kita akan squarekan. Okay, so therefore the answer will be 161 over 12. Kita nak cari variance. So formula variance, EX square minus EX square. So 161 over 12 minus 13 over 4 square. Okay, so dapat jawapan dia 137 over 48. Question B, if the dice is rolled 100 times, so this one will be N, find the expected value to get 6. Okay, so expected value to get 6, kita akan buat dekat sini menggunakan formula N times P. So N is 100, P adalah probability to get 6, so probability to get 6 is 1 over 12. So from here, you'll get the answer 25 over 3. 12. 2 dice are thrown and the numbers X and Y obtained from each dice are noted. The discrete random variable W is defined as W equals to X times Y for X equals to Y, modulus X minus Y for X not equals to Y. Write all the outcomes for W equals to 4 and hence show that probability W equals to 4 equals to 5 over 36. So here kita akan buat table outcome for throwing 2 dice. Okay, so 7 rows and columns including the X and Y. Okay, X and Y. So from dice X we'll get 1, 2, 3, 4, 5, 6. For dice Y also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So now kita akan tengok box mana yang akan bagi X equals to Y. So box ini akan bagi X equals to Y, which is 1, 1. This one also X equals to Y, 2, 2. This one also 3, 3, 4, 4. Okay, X equals to 4, Y equals to 4. This one 5, 5. This one is 6, 6. Okay, so masukkan untuk yang ini when X equals to Y,
So kita akan darabkan dia punya value. So 1 times 1 equals to 1, 2 times 2 4, 3 times 3 9, 4 times 4 16, 5 times 5 25, 6 times 6 36. Okay, then kita akan tengok yang lain. Okay, when x is not equals to y, okay, so kita akan ambil x minus y, kita moduluskan dia. So for example, this box, saya tukar warna hijau muda. Okay, so when x equals to y, for example this one, okay, x equals to 1, y equals to 2. So x is not equals to y, so 1 minus 2. So 1 minus 2 equals to negative 1, moduluskan dia, so that will get 1. So same goes to this one. Okay, so 3 minus 1, which is 2. Again, this one. 4 times 6, okay, 4 minus 6. So we have here for this table, x equals to 4, y equals to 6. So 4 minus 6, negative 2. We take the positive 2. So kalau tengok daripada sini, kita akan nampak dia punya pattern. Okay, nanti kita akan fill in kan semuanya. Okay, so outcome for W, kita akan tengok, okay, where we have 4. So we have this one, this one, this one, this one, this one. So how to get this 4? Okay, kita akan tengok, okay, this one adalah 1 5. To get this 4 adalah from x equals to 2, y equals to 2. To get this 4 is from x equals to 2, y equals to 6. Next, 5 1, this one, and the last one will be 6 2. Okay, so probability, we have 5 4. Okay, so probability W equals to 4. We have 5 4 over 36 shown. Probability distribution of the random variable W, hence show that W is a discrete random variable. So kita tengok daripada table yang dekat atas tu, W adalah the green one. So we have the value for W is, okay, W P W equals to W, and values of W is 1 2 3. Okay, this one 1 2 3 4 5 9 16 25 36. Okay, so itu adalah W. 3 4 5 9 16 25 36. Then how many one we have? So we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 over this. Next, W equals to 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, we have 8 over 36. Then for 3 we have 6 over 36. For 4 we have 5. For W equals to 5 we have 2 over 36. For 9, 16, 25 and 36 we have 1 over 36. Okay, so now show that W is a discrete random variable. So kita akan check summation PW equals to W. We will add all probability. Dan kita akan tengoklah kita dapat berapa. 5 over 36, 6, 1 over 36. Okay, then we get the answer 36 over 36, which is 1. Therefore, W is a discrete random
variable. Find PW greater than W. So PW greater than W, PW greater than 9. So from this table, greater than 9, this one lah. Okay, so probability W equals to 16, TW equals to 25, probability W equals to 36. So 1 over 36 plus 1 over 36 plus 1 over 36, then we'll get 3 over 36, which is 1 over 12. D, find mode. So mode adalah highest frequency. Okay, so from here kita nampak the highest frequency is 1. Okay, so mode equals to 1. Find EWN, hence calculate E3 minus 4W. So EW summation W times PW equals to W. So 36 plus 2, 8 over 36 plus 3, 6 over 36 plus 4, 5 over 36 plus 6, 4, 5, sorry, 5 dulu. We don't have, itulah 5, 2 over 36, then we don't have 6, plus 9, 1 over 36 plus 16, 1 over 36 plus 25, 1 over 36 plus 1, 36 times 1 over 36. So therefore the answer 161 over 36. Then E 3 minus 4W. Okay, kita separatekan dia. E3 plus 4, E3 plus E negative 4W. So E3 minus 4EW. So E3 will be 3, EW 4 EW 161 over 36. So negative 134 over 9. In a fair die is thrown once, a random variable represents the score on the uppermost face of the die. If the score is 2 or more, then the random variable x is the score. If the score is 1, the die is to be thrown once again, and the random variable x is the sum of the score of two throws. Construct the probability distribution table for x. So we have one fair die. Okay, so dibaling sekali. So the outcome when we throw a die is 1 over 6. 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita baling dadu. Okay, so since dia kata itu adalah fair die, so the probability is the same lah, 1 over 6, 1 over 6. Okay, semuanya. Kita dia kata if the score is 2 or more, then x is the score. Maksudnya kalau dapat 2, 3, 4, 5, 6, so kita akan ambil the number lah. If the score is 1, the die is to be thrown once again. So kalau dapat 1, kita akan baling lagi sekali. 4, 5, 6. Okay, and the random variable x is the sum of the score. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So since fair die, so semua sama 1 over 6. Okay, so cuma sekarang ni kita nak tahu dia punya score. Okay, dia kata tadi kalau 2 or more, kita akan ambil this number lah, 3, 4, 5, 6. But then kalau 1, kan kita baling lagi sekali, so the score adalah sum. So dia akan jadi 1 plus 1, which is 2. Then 1 plus 2, 3. 1 plus 3, 4. 1 plus 4, okay, 5. 1 plus 5, 6. 1 plus 6, 7. So these are the numbers yang kita akan jadikan dalam table kita. Okay, so table. So x, px equals to x. Okay, so apa x yang kita ada? Kita ada 1 tak? Tak, kita tak ada 1. Okay, so x kita akan start dengan 2. 2, 3, 4,
5, 6 and 7. Okay, so kemaskan sikit kita punya table. Okay, next apa yang kita ada? 1. Okay, sorry. Kita tengok probability untuk dapat 2. So probability to get 2 is from here. Okay, sekali baling dapat 2, so 1/6, dan juga 2 kali baling dapat 2, which is 1/6 times 1/6. Okay, so saya tulis kat sini, probability to get 2, okay, is equals to, okay, sekali, maksudnya macam ni. Okay, kita tengok balik kita punya tree diagram. Maksudnya kita boleh dapat 2 daripada sekali baling terus dapat 2. So what is the probability? 1/6. Okay, then, or kita boleh dapat 2 bila kita ambil 1 plus 1. Okay, so probability to get 1 is 1/6, and probability to get another 1 is 1/6. Okay, ni throw once, ni throw twice lah. Okay, so probability berapa kat sini? 7/36. Okay, sama juga untuk Px equals to 3. Okay, so kita boleh dapat 3 daripada sekali baling dapat 3, which is 1/6, or kita boleh dapat 3 daripada 1 plus 2. So dia jadi 1/6 times 1/6. Again 7/36. So sama juga untuk Px equals to 4, 5 and 6. Okay, so maksudnya ada sekali baling terus dapat 4, 5 or 6. Lepas tu untuk kali kedua, 2 kali baling lah, 1 plus 5 or 1 plus 3, 1 plus 4. Okay, so sama juga 7/36. So kita boleh fill in kita punya table. And how about 7? Okay, so probability to get 7. Okay, kita tengok kita hanya boleh dapat 7 if kita baling 2 kali, which is kita dapat 1 dan 6. So the probability adalah 1/6 times 1/6 lah. 1/6 times 1/6. So dapat 1/36. So the table here is 1/36. Okay, so that is probability distribution table for X.